Good afternoon. Добрый My вечер. name is Hиома Окереке. Меня зовут As you would have Хиома guessed throughout the day, Окереке. I am a writer. Как вы уже поняли, я писатель. Of my debut novel, Bitter Leaf, was published in 2010 by Virago, Мой which роман is part of Little был Brown. опубликован в 2010 году. Firstly, I wanted to thank you for having me speak this afternoon. Я прежде всего хотела бы вас поблагодарить за то, что предоставили мне слово. Я рада была приехать в Москву. Eager to follow, as my father was actually here in his 20s, studying at Moscow State University. So he was a UNESCO fellow in 1962 and did his PhD in entomology. Yeah. So I'm looking forward to telling him about the second Russian lap our lives have had. Поэтому я очень хотела приехать сюда. Я хотела бы рассказать о моем писательском опыте, а также о самоиздании. And you'll probably just discover a bit about me along the way. So actually, having referenced my father already, it was him who kind of identified me as a writer, because I wasn't really aware of that. I was born in Nigeria and moved to the United Kingdom at the age of 6, where I went to boarding school and discovered a love of books, and also discovered a love of poetry, and how easy it was to get an A if you actually wrote poetry, because no teacher would ever give you less than an A because it was a personal expression. But I didn't really realize how much I wrote until graduating from university with a law degree, and I spent a year in New York. And it was very early on in that year that I went to the Nuyorican Poets Cafe and discovered a slightly different style of poetry, which was called spoken word, and kind of recognized myself in that place. And I was in New York for about a year and a half, and then I moved back to London, and was trying to just make it as a spoken word artist and a poet. And in one evening I met a publisher who at the time was publisher of Express Books, which was a black press in the United Kingdom. And we had a heated discussion. Can you tell what is a black press? A press that specialized in fiction, African fiction or black fiction, black authors. Литературе, посвященной африканской литературе, африканской культуре. Poetry versus fiction. And I was talking about how poetry is the possibility of language, and he was just saying that all poets are lazy, and I should come back when I've written a book. And so I said, well, I'm never going to write a book because I'm a poet. And almost as soon as I said that, I started having this idea for a book. So this was actually quite a long time ago. And what started off as a collection of poems actually strung itself together to become a book. But like I said, I didn't have any formal training in writing a book. I just liked reading books and thought I could write one myself, which probably proved to be a longer story than I thought. And so having completed this book, I thought, okay, well, let me go and get an agent. And at the time, there was this thing, and it still exists, the Writers and Artists Yearbook, that has all the literary agents in the UK and also some abroad as well. And you're supposed to do your research. You find a publisher find an agent that represents your kind of work, and hopefully doesn't have another client like yourself, and then you send them some letters, and hopefully someone will represent you. Now, at the time, and if you still look at this Writers and Artists Yearbook, it says, under each literary agency, it says the type of work that they're looking for. And a lot of it now still says no poetry or no short stories, no magical realism, so no vampire fiction, no fan fiction will also follow. And those are starting to change, nuances are starting to change in each Writers and Artists Yearbook that is created. So, in that sense, if as a writer, and this is your first step on the route to publication, and the first thing you hear is no, none of your kind is taken, is it any wonder that self-publishing was born? And where all those people went? They went to the internet, they went to places where people would actually accept the kind of writing that they did, because you couldn't get an agent to look at your work. And your agent is the first person that is thinking in terms of commercializing your work, making a living out of selling whatever you create. So it took me about 6 years to get an agent.
коммерциализировать свою работу. Why didn't you self-publish? Or some would say, why didn't you stick to your day job if it took you 6 years to get an agent? Maybe you weren't supposed to be a novelist. But with those, you get rejection letters along the way, and a lot of my rejection letters had a little bit of encouragement. So you would just keep going, and you wouldn't even realize the passing of time. Also, I would get really odd ones that would keep you going because you wanted to prove people wrong. Like one of my most memorable rejection letters was about a woman who had said she always wanted to discover a great work of African fiction. And mine wasn't African fiction for some reason, because she had once visited Kenya, and my book didn't sound at all like the Africa she knew, which I thought was very interesting because I was born in Nigeria and spent most of my time there. But obviously your version of Africa is better than my version of Africa. And also when I was writing that book, I was actually never set in Africa at the time. So you were assuming I was writing about Africa based on my name. It's very interesting. So you have to make the decision as an author of whether you keep going, because you realize that that point in time, the only obstacles to your success are subjective obstacles. And at the time, some of my friends would say to me, well, why didn't you try self-publishing? So I'm thinking in terms of the early 2000s, around that time. And I think a lot of writers aren't that different to myself, is that we're very analog in a digital world, and even more so back in the day. So I'm one of the people that was very late in the day to Twitter and Facebook and everything else, because I'm a writer, so I just have a pen and paper or a laptop. I don't know anything about Twitter, Facebook, or anything else. Мы уже говорили о важности сетей сегодня. So when I thought of self-publishing and digital publishing, it didn't really make any sense to me. И тогда для меня не имели никакого значения, не было никакой разницы между цифровым изданием и самоиздательством. Для меня было все это очень-очень сложно. In terms of my own upbringing and background, there was still this prestige attached to books, and so I would recognize books by their imprint. I could even tell sometimes by the design which company it was and everything else. There was an element of prestige and elitism that surrounded traditional publishing that made self-publishing look less attractive to me. И тогда из-за традиционных книжных издательств я подумала, что само издательство не является престижным или чем-то привлекательным. And by that I would mean like an agent or an editor or a publishing company. И поэтому so my belief in my work, despite going on, wasn't не рассматривала возможность самоиздательства. Я пыталась найти какого-нибудь человека, который помог бы мне найти издателя и продвинуть мою работу. Self-published my work. What then? How would I make money out of it? Почему я сделала тогда такой выбор? Я подумала, что самоиздательство не позволит мне заработать потом никаких денег. We're starting to see that change, but at the time, so I was like, okay, great, I'll write this book, I may make some money out of it, but I'll never win the Booker. I'll never win the Orange Prize. So those are the things in the back of my mind that kept me going and looking for an agent. And I started to question actually whether, well, if I wasn't supposed to be a writer, maybe I should work in publishing. Начала также задаваться вопросом о том, возможно, я не являюсь писателем, возможно, мне было стоило стать издателем. Я тогда задавала себе очень много вопросов. Which would be a 6-month internship program if you were successful in 3 different publishing houses. And so I applied for that and was successful. And I thought this would be great because then I didn't have an MA in creative writing or anything like that. I would go in and see the types of books that were being published. I would possibly make some networks and some links so that I could now announce myself as a writer and hope that someone would actually look at my work, seeing as I was getting rejection letters. So I spent 2 months at Bloomsbury working in the editorial department and reading a lot of from the slush pile. 2 months at Little Brown, which ultimately became my publishers years later, working in marketing and publicity, and 2 months at Faber & Faber working in sales. So it actually gave me a great insight into the publishing industry and to sort of see what happened with books and how different authors were treated and what my life would be if I was successful. While I was at Bloomsbury, I was speaking to an editor at the time, and she was actually a very big
editor who was responsible for Discovering a Thousand Splendid Suns, Khalid Hosseini, amongst other authors. And she had said that she thought, she imagined that I would be the kind of person, and she said that to me, that it would be very difficult for me to find an agent because there wasn't really a hook that you could pin me on. You couldn't say, you know, I wasn't fleeing from war-torn Rwanda or whatever it was. In fact, I went to boarding school, I could speak different languages, and so there wasn't really anything to pin me on. So she imagined it would take a long time for me to actually get an agent because the agent was thinking about how they can sell you, what they can sell you as, and they didn't know if I was British or Nigerian or this, that. Она спросила меня о вещи, которые я действительно могу продать своим читателям, возможно, тот факт, что я являюсь невероятно quick for me to get a publishing deal. And that's exactly what happened. So it took me 6.5 years, and the agency I was eventually signed with was the very first agency I tried 6 years ago, but by then the people had changed. And within 2.5 months of being with AP Watt at the time, I had 2 offers from 2 different publishing houses for my book. So in some ways, people would say, well, that, you know, and in some ways in a writer's journey, that almost feels like the end of it because you feel like success, you now have an agent and you now have a publishing deal, which is what you've been questing for a long period of time. And it is an ending of sorts as well, because that is where your part in this process almost ends, because that's where you lose a lot of your control in the traditional publishing mechanism in the United Kingdom. So once you have and you sign your publishing contract, you then sort of meet your team, your editor, your publicist, you know, sometimes a designer, and you kind of you're introduced to the whole, it's a wonderful experience to finally be published, and you're sold a lot of dreams, and then ultimately, but then those are dependent on people carrying out what they say they'll carry out, or ultimately as good as they are in whatever тех людей, с которыми вы работаете. Been tasked with. So writers have very clear ideas about their creations. They have very clear ideas about their identity, their image. They have very clear ideas about what they imagine the book to look like. It's not just about the words. You always have a greater sense of what it is. Какой образ таит в себе произведение, what happens when you now reach this stage is that you now have to compromise with other people, which can be difficult, найти компромисс между точками зрения тех людей, которые думают по-разному. Even in terms of the content, like Monique had already referenced "Killing Your Darlings." В области содержания, как говорила Моник, that you learn to let go of, because you know someone else has opinions about your work and what you fight to keep in and what you're happy to lose. But so a lot of your control is gone at that point. And you know, for me, I always say that no one can guarantee the ultimate outcome of a book. You can never tell what's going to be successful. And even in self-publishing, you can't tell what suddenly takes off 50 Shades of Grey. No one had ever anticipated the success. But what can be enjoyable is the process. And what should be empowering for the author equally is that process. And sometimes with traditional publishing, it can feel less than that. And I think with particular reference to I write literary fiction, it's notoriously a very small part of any publishing house. If you think of other literary authors, if you think of other literary authors from the history of time, those are the people that notoriously were recognized after they died. So they didn't really make any money. They died often alone. Авторы, которые писали в прошлом. And you know, why does anyone write literary fiction? You should be working on something else. So for a publisher, it would make sense to that publisher. No, it doesn't make sense, but they would think, well, actually, let's spend our time and our efforts and our energies on our commercial издателя было бы разумнее сконцентрировать свои усилия на масс-маркете, на коммерциализации книги, whatever it is. чего угодно. И you don't get what historically was believed to be the author love that we all sort of got in this game for.
historically back in the day, должны понимать, что раньше when you with an author, you plan to take on an author for their lifetime, for their career. It wasn't just about one book and you had one shot to sink or swim. It was really about nurturing your career. You were paired with an editor who would understand your voice, who would help you make the best of your voice. Автор пытался заставить, чтобы читатели услышали то лучшее, что он может до них донести. И So even editors are time poor, and as Monique said, even if you look in here, everybody has a book to tell. If you ever stepped into Моник a уже publishing говорила о том, house что у каждого and есть saw история, the которую он хочет рассказать, и это касается was, каждого писателя, я об no этом one с is ней ever going абсолютно to, there aren't enough people to согласна. read the books that come in. There aren't even almost enough people to read Возможно, the books that are не у commissioned. всех No one has the time anymore. есть возможность их опубликовать, не у всех есть время на написание книги. Как начинающий писатель, вы прилагаете максимум усилий для реализации своего творчества в полной мере. There isn't that much that's put aside for you. And I remember one of the things about my publicity plan for my book, when it was about to come out, was journalists to Facebook and tweet. Я активно пользовалась Твиттером, Фейсбуком, чтобы рассказывать о своем творчестве. Don't really have, they do now, I'm talking about back in the day, had very little Facebook and Twitter presence. And if не все люди пользовались этими социальными сетями, сегодня эта ситуация несколько изменилась. И сегодня уже Моник говорила, все зависит от вашей связи с аудиторией, от ваших твитов в некоторой степени. And also at the time, because that's the complexities of social media, is that these communities are always changing. So one of the first groups that I joined was. Let's do. You say like a couple of sentences. Okay. I'm just gonna interpret them one by one. Yeah. Okay. You just go what you just said. The first group that I joined was Friendster. So that was one of the first online communities, or tangible communities, was Friendster a very long time ago. Friendster.com. Ага. То есть первое сообщество, которое присоединилось к Моник, называлось friends.com, да? То есть это был не Facebook, это был friends.com. Then a few years later, MySpace became one. Дальше пошло MySpace, да? Мы все знаем. And at that time, it's not that you've spent 2 or 3 years, creating your network on Friendster, and then you have to uproot those people to MySpace.com. So you have to do that. Exactly. То есть первоначально, то есть получилось как, она присоединилась к сообществу friends.com, да, потом потребовалось еще пара лет, чтобы этих друзей, которые были там, перенести на MySpace. So you start from scratch again, and you have those people, and then you have Facebook and Twitter, and again, there's no button that you just say import these friends to Facebook or Twitter. You start. То есть да, нету такой кнопочки, которая бы вот с появлением Facebook, да, вы бы на нее нажали, и все ваши друзья, собственно, с MySpace, да, с friends.com, они бы взяли и перенеслись на Facebook. So as an author, you're constantly starting and starting again. So where self-publishing has that advantage as the digital platforms evolved is that at my time of starting, publishers were beginning to sort of have a growing awareness of digital but no real concept. So it wasn't like they could look at me and say, well, you have 7,000 MySpace followers, so that means something. That didn't mean anything at that time. То есть в ее времена это все, да, социальные сети, они только развивались, поэтому как бы издатели они не могли посмотреть и сказать о том, что, боже мой, у вас столько подписчиков, да, и давайте с вами работать. So they just knew there was something happening in the digital world and you were supposed to do something. So tweet about your book, Facebook about your book, but who are you reaching? Да, то есть, грубо говоря, не все понимали, что происходит в мире, да, в социальной сфере, да, в социальных сетях, но никто не имел конкретного представления, что нужно для этого сделать, да, то есть кому нужно обратиться, на какую вот аудиторию, да, вот это вот направить свое внимание. So that's like, so I was watching something recently. I don't know, you must be aware of keeping up with the Kardashians, Kim Kardashian, and everything else. So she was recently on she was invited to speak at a digital forum. Ага, то есть Хиома недавно смотрела, собственно, шоу про Ким Кардашьян, мы все знаем, да, ее пригласили на
на выставку по цифровому миру как раз. And she was terrified because she thought that it was a ruse, that they were going to make fun of her because she's Kim Kardashian. И она была очень напугана, что, собственно, они над ней там будут насмехаться, потому что шоу, да, достаточно такое скандальное, что ее пригласили туда именно для этого. Yeah, but actually, what they discovered is that she was very internet savvy. She knew a lot about the internet, and what she had explained is. Because one of the questions they said to her is why were you so successful with social media? То есть, но на деле произошло то, что они поняли и, собственно, пригласили ее туда, потому что она была очень известна в интернете, да, и один из вопросов, который они задали, собственно, первый, что вы делаете для того, чтобы вот вы, ну вот, почему вы так известны, да, то есть, что, какие усилия вы прилагаете? And then she had said that because she had identified very early, like, the power of things like Twitter, and how it was just an integral focus group that was instrumental to her success and to her brand marketing. She understood. То есть ее стратегия заключалась в том, что она таргетированно выбрала ту группу, которой именно она нравилась, да, и начала именно с нее. То есть она поняла, кто ее целевая аудитория, и направила все свое внимание именно на эту целевую аудиторию. So she would say, like, for my perfume, should I use this bottle or should I go with that bottle? So сейчас теория. Exactly. Do you prefer that type? You know, she engaged, and so she engaged. And everybody has an opinion and wants to express their opinion and wants to connect with whether you want to call it a celebrity, an artist, or whatever in real life. So they are engaged at the beginning of her journey. То есть, собственно говоря, она вовлекала аудиторию в выбор, ну, даже духов, да, то есть она их спрашивала, какие духи вы предпочитаете. И тут происходит вот эта связь аудитории и, собственно, будь то знаменитость или не знаменитость, да, какая-то медийная личность, которая позволяет человеку совершенно простому помогать в выборе. So it ties in with Monique's earlier conversation about authors being transcended from just the people that write books, but to being sort of artists and accessible that can actually relate and communicate with their readers. То есть, собственно, тут мы возвращаемся к тому, о чем говорила Моник, да, что человек, то есть писатель это не просто человек, который пишет книгу, да, это тоже общественный такой, не знаю, деятель, да, который вовлечен в разговор с аудиторией. То есть он такой же, там, не знаю, как художник, да, но с другой стороны он тоже обычный человек. So in terms of my particular book, so because of that, it was just Chairman should Facebook and tweet, but no sort of real awareness of the digital landscape or what that involved. And even ultimately, when my debut was published, there was the digital aspect would have made sense if there was a link, for example, to my Facebook or my Twitter on my book. Or my cover, or an inside, there is no such thing, or, you know. То есть, когда вышла книга, да, не было связи вот с этим цифровым, да, социальным миром. То есть она могла бы быть, если бы, грубо говоря, к книге прилагалась ссылка на страничку Моник на Фейсбуке, да, которую выводила вот именно на личность. So there's no real, at that time there wasn't really an understanding of what that digital atmosphere was. They just understood we have a traditional process and there's something happening in the digital realm, and let's try and connect to that, or let's let our authors connect to that, but we don't really know how to. So the agents and stuff. No. So yeah, the agents. So, the publishers. Yeah, exactly. То есть таким образом у издательских домов, да, и у издателей не было конкретного понимания, что делать с этим цифровым миром, да, то есть было у нас традиционное издательство, да, когда ты выпускаешь книгу, и все прекрасно понимали, что что-то происходит в цифровом мире, но никто не понимал, как связать. И они пытались либо отдать это в руки автора, да, чтобы он сам с этим разбирался, либо просто на волю случая, что произойдет и произойдет. So there are just lots of, so again, as I say, you as an author in the traditional process, you are happy to be published. You have, great brand alliances by, you can have a great agent and a great publisher, but you lose a lot of your control. You have sort of little say in how your book is, the plan for its marketing, what it's going to look like. And these are things that, again, you have a strong opinion about, and in the world of self-publishing, you are in a position to control, and in traditional publishing, you're not. То есть тут идет разговор об отличиях традиционного, да, способа публиковать свои книги и self-publishing, да, то есть если в традиционном все права отдаются издательскому дому, да, и они сами принимают решение по поводу того, где публиковать, как продавать, как распространять эту книгу, да, то в варианте self-publishing все право, да, и все действие происходит именно вот сам автор, он за это и отвечает, то есть он сам может выбирать. А это очень важно, потому что у автора есть на это мнение свое.
So it's one of those things where you have to, but yeah, like I say, there are advantages and disadvantages from each process, if it were, because then, in terms of competitions, for example, had I not published via the conventional method, traditional method, I wouldn't have been able to. My publishers couldn't have entered me for competitions. I wouldn't have been shortlisted. I wouldn't necessarily have the profile that I have by virtue of self-publishing. However, had I... Okay. То есть тут различие между преимуществами, да, и недостатками. То есть, грубо говоря, в данном случае, если бы книга не была отдана в издательский дом, да, то не был бы выстроен этот профайл, который имеет автор, да, то есть не было бы вот этих вот связей, которые есть. But on the flip side, you know, you always ask yourself the question of, if I was in control of certain things, would it have gone a different way? And you don't necessarily say that just in terms of your numbers, you know, your book sales. You say that in terms of, I had a slightly complex experience where certain things that should have happened didn't happen. И в этом случае у вас возникает вопрос, то есть вы сами себе задаете, да, что если бы я пошел по пути self-publishing, то есть изменилось бы что-то или нет? То есть тут именно вопрос и контроля, да, и, ну, понятно, вы получаете прибыль, да, то есть тут как бы дело не в числах, да, не в деньгах, а именно в том, что я думал, что что-то может произойти, а оно не произошло. And so you feel a certain frustration about that, because Monique rightly says right now that we're at a point where writers and authors have to be more than that. They have to be entrepreneurial, they have to be business people. То есть в этой ситуации вы немного теряетесь. Моник об этом говорила, что на сегодняшний момент авторы, они как предприниматели, да, то есть они вот креативщики такие. And we are living at a time where so much information is accessible. Everything is online. I can Google how do I get published. I can Google who is the best agent. These were things that were largely unknown. There was a disconnect. You would go into a bookshop and you would see these creations, but you didn't really know unless you knew someone who knew someone who knew someone how to do these things. То есть сегодня все становится намного проще, потому что все вопросы вы можете просто загуглить, да, посмотреть и найти ответ на ваш вопрос. Тогда же вам приходилось идти, ну, грубо говоря, ассортимент вы могли посмотреть только в книжном магазине, да, понять, кто уже там издан, кто не издан. И чтобы найти нужного человека, вам нужно было спросить своего друга, если у него друг, который вот у этого друга есть еще друг, то есть вот выстраивалась такая цепочка. So it sometimes becomes a little bit harder for a writer to just be grateful to be published now, like we were originally back in the day. We were just happy that someone had said yes. You want someone to say yes, and then you say, great, now what do? You still want to have that control you had. То есть сейчас авторы не настолько, то есть раньше они были безумно благодарны, если выходила их книга, да, то есть все, вот она вышла, а сейчас каждый раз, когда выходит книга, сразу же возникает вопрос, что хорошо, она вышла, что дальше мы будем делать? То есть нету полного ощущения удовлетворения. Okay. So that was the experience for my first book. То есть это был опыт первой книги. And then with my second, again, slightly complicated again. So I had written my second book, which was accepted by the publisher, and then sort of partway through it, there was a change of editor. One of the editors was made redundant, left the company. Ага. То есть когда вышла вторая книга, произошла смена редактора. То есть получилось, что, грубо говоря, в конечном уже этапе редактор поменялся, то есть он ушел из компании. So at that time, then I got a new editor. То есть появился новый человек, who said they didn't want the book. который сказал, что им не нужна книга. So then you're stuck in a slight situation, whereas if you're in self-publishing, you could go elsewhere, perhaps. Да, то есть и тут вы попадаете в ситуацию, что если вы оскорбите издательский дом, да, то вас могут просто послать на все четыре стороны. But then, having a contract, you are sort of tied in traditional publishing. You're doing a dance to see what will or won't be accepted. So there was about a year of send something else, let's change this, let's do that. Can I just add to that? Can I quickly translate that? То есть в традиционном издательстве, то есть традиционный метод, вы привязаны к контрактам. То есть в данном случае вы не можете просто взять и уйти. И получилось так, что был год, когда говорили, что нет, вот это вот нам не нравится, давайте пришлите нам еще что-то. То есть, грубо говоря, из-за контракта вы обязаны присылать еще варианты. I just find it very interesting because Hиома, in her second book, she says she went through
the editorial process quite advanced, wasn't it, John? Yeah. And then she's changed the editor, and then the second editor simply didn't Subjective, yeah. Exactly, how it shows that although there is a lot of, in the traditional publishing, that they say how it's supposed to be a process and how they are professionals and how this differentiates from self-publishing, that in the end is all about opinion anyway. So you have one of the things that we self-publishing take a lot of issue with is how you have those half a dozen of people telling everybody else what they should be reading and how they should be reading. And when you compare... My memory is not that. То есть тут ситуация такая, что в случае второй книги, да, над которой она очень долго работала над редактурой, в результате все равно сменился человек, который просто сказал нет. То есть тут традиционный метод, он подразумевает какой-то вот, да, профессионалов, которые работают, вы можете быть уверены в том, что все будет нормально, но нет. В результате self-publishing, да, как бы у вас есть дюжина, там, полдюжины человек, которые вам помогают вот с этим делом, да, то есть которые вовлечены в этот процесс. Oh, that's all? Yeah. Yeah. So it's, and the thing is, it is publishing, but people are entitled to their opinions, and you're entitled to select subjective opinions as well. But oh, it's, yeah, sorry. Да, дело в том, что как бы все зависит от мнения. I was like, what's the opinions? Sorry. But in terms of, this is what I'm talking about, publishing as we historically knew it. So at that time, if you were if you were in support of the writer's whole career on some level, then you kind of, the editorial process doesn't just end with a no. In some ways, you would harness that, and you would, you know, take the time to work out the nuances of stuff. It's not just a... То есть, плюс тут в том, что в традиционном методе, так как вы уже работаете с автором, да, вы уже с ним связаны, то есть вы знаете, как он работает, вы знаете, что он пишет, и поэтому на слове «нет», если вам отказывают, то как бы ситуация не заканчивается, потому что вот человек уже эмоционально расположен, поэтому он предоставляет возможность предоставить какие-то другие варианты, да, то есть работать дальше. But what we are seeing time and time again is that even editors don't have time to edit, that the nature of the business is changing so quickly, perhaps because of the fear of the digital realm, that a lot of publishers now are very commercially driven, and they have to, you know, there are lots of mergers happening, they have to make sales. And so this is one of the key aspects of publishing is the editorial process, but they don't really have the parameters in place, particularly, and I can only speak from my point of view as an emerging writer, as a young writer, rather than an established, I'm not a J.K. Rowling, obviously, you know. То есть, так как ситуация меняется, у редакторов, у них, в принципе, сейчас даже нет времени, да, то есть остается все меньше и меньше времени на то, чтобы вот уделить его этим вопросам. Потому что именно встает вопрос коммерческий, да, денег, потому что нужны продажи. Соответственно, вот это идет уже вот такой поток, оборот. So actually, so in my own personal experience, with this second book, I actually went with a freelance editor. То есть в случае второй книги она выбрала все-таки фриланс, да? Ну, не self-publishing, но фриланс-редактор, вот именно человек, который не был в издательстве. So I think after my initial experience with my first book, it became clear to me that it was important for my view of my work to be aligned with the people I had, you know, connected with my agency and my publisher. То есть после первой книги она поняла, что она все-таки хочет, чтобы люди видели и понимали, что вот именно ее ощущение книги, да, оно вот как бы вот оно там, да, то есть не то, что обрубили и пошли какой-то там чужой человек редактировать, да, а она решила, что вот именно нужен фриланс, чтобы вот все-таки частичку себя туда внести. Because otherwise, even if you still only make 2 sales, whatever it is, at least you've enjoyed the process and you felt that it's actually what you've put out is a reflection of you, of what you wanted to see happen. То есть, грубо говоря, даже если вы продали всего 2 книги, вы все равно получаете удовлетворение от того, что вы вложили туда себя, да, то есть, что это не был какой-то вот третий человек. And I think what we can see, or what Martin and Monique will say, is that there have been such an increase of complementary writers' services because people are understanding that traditional publishing houses don't have the capacity to deal with the amount of writers that there are. That's why there's so many editorial consultancies, and you know, as a writer, you have to do your research, but those people are out there.
И именно поэтому из-за того, что ситуация меняется, да, и очень мало времени сейчас из-за того, что надо продавать, сейчас появляется огромное количество вот таких вот консалтинговых компаний, которые могут помочь начинающему издателю, да, предоставить ему людей, которые бы помогли ему в этом процессе. And then also I changed my literary agency in April this year, and then that took me 2 months as opposed to 6 years. Now you could say maybe it's because I'm a published author now with some, I don't know, just some reviews, something they can link to. But I also think it's because people are much more receptive to this idea that the work can come from anywhere. They're much less dismissive of where the work comes from because they've now seen the power of the internet. And you can't just dismiss someone because their covering letter isn't right. I think they're eager to tap into who could be the next writer. И, соответственно, в апреле этого года она поменяла свое агентство. Это заняло 2 месяца, а не какие-то там страшные 6 лет, которые это занимало раньше. Но именно по причине того, что все сейчас понимают, что вот идет, да, вот этот поток, и что автор хочет быть вовлечен. Yeah. Pretty much it. Does anyone have any questions? Thoughts? Вопрос. So I have a question. So you said about reference, right? So you, that you went to the freelance editor. So if you already went, you know, from the traditional publishing house, why not go to self-publishing? Because I still... Все понимают, да, вопрос? То есть, как бы, суть в том, что она сказала, что она от редактора в издательском доме, да, от человека в штате, перешла к человеку, который фрилансом этим занимается. Я, собственно, спросила, почему тогда, если она уходит понемножку от традиционного метода, она не хочет переходить на self-publishing. Because I think I still wanted the modicum. I think it's almost newer to approach it as a new thing than to start off as a traditional and make that transition to self-publishing. I think also, in some ways, because I had created this book with traditional publishing in mind, it's very difficult, and it's not that I would just say, okay, well, fine, I'll stick it somewhere else because that's it. There's still processes that mentally, in my mind as an author, I have to say, okay, well, fine, I have enough conviction in my work to know that it's edited to a point where I'm happy with it and it can go on the internet. Да, то есть смысл в том, что когда она писала книгу, у нее в голове уже была мысль о том, что она будет придерживаться традиционного метода, да, и нету такого, что вот просто ты взял и перещелкнул, и сказал, хорошо, я не буду вот с этой книгой, да, я пойду в self-publishing. То есть уже продуманы шаги и пути именно традиционного метода, да, и тем более если, то есть по ее мнению, немного легче не полностью уйти, да, из этого метода, а просто вот, ну, так, сделать шажочек чуть-чуть в сторону. And in some ways now I have the knowledge of both experiences of the editor you get when you're with a publishing house and the editor you find and you pay directly, and you know, to see the feedback process, the notes, to see the collaborative process and then determine which one was actually better for you. И тем более сейчас у нее есть 2 примера опыта, да, это опыт традиционный опыт, да, с издательским домом, где человек в штате работает, и отдельный человек, то есть это фриланс, которому ты лично платишь деньги, но у тебя получается фидбэк, то есть у тебя получается постоянное общение, да, с этим человеком, то есть большее вовлечение. И ты имеешь право сравнивать и, соответственно, на будущее выбирать, что тебе лучше. And I think I also just wanted to see how subjective the traditional opinion was. I wanted to see actually if I could do it again and see actually, well, if it was just one person in a unique situation or if, you know, that was real. Does that make any sense? If you know. То есть еще она хотела посмотреть, насколько субъективно было это мнение. То есть был ли это какой-то частичный случай, да? So you mean when the editor left and said no? Да, то есть это вот ситуация, когда, собственно, редактор ушел, да, а второй ей сказал нет. То есть был ли это какой-то единичный случай или же это действительно вот мнение, да, какое-то? But also, like I say, I write literary fiction, which is the fiction that almost can't be identified as commercial fiction, you know, crime fiction, gothic fiction. So it's the last sort of bastion of writing in a difficult way. So it's one of those things it's very specific. It's very specific, and it's sort of, you know, what would you say? Sort of language is very, you know what I mean? It's not. I don't want to say I write highbrow fiction because I don't write highbrow fiction, but I think there are certain types of writing that lend themselves better to self-publishing if you are well researched, like commercial fiction and thriller
And so that would have been, if that's what I'd written, that would have gone straight. Exactly. Еще одна причина, по которой она придерживается традиционного метода, это то, что ее книги, они достаточно, то есть их тематика, она достаточно специфична, да, то есть это называется literary fiction, это не какие-то там ужастики, да, это не какие-то там романтические, не знаю, там романы о любви и так далее, то есть это не коммерческий продукт. И, собственно, когда у тебя есть коммерческий продукт, да, ты можешь идти в self-publishing, потому что у тебя более широкая аудитория, на которую ты можешь рассчитывать. А в данном случае, когда у тебя более специфичный роман, да, там, книга, то тут уже приходится придерживаться именно традиционного метода. Еще вопросы? У меня не вопрос, а тоже попытка поразмышлять на тему методов. Вот нам говорил сегодня Моник о социальном, social publishing и традиционной модели. То есть вот, я примерно понимаю уже ответ, насколько наш автор сегодня готов разделить с читателем творческий процесс. То есть я так понимаю, что мы много апеллировали к Диккенсу, у которого была такая авторская стратегия, потому что он и темам этим апеллировал. А есть совершенно другие авторские стратегии, когда автор сам контролирует то, что происходит. То есть вот насколько в целом наш сегодняшний выступающий тяготеет к какой авторской стратегии. То есть я, например, не представляю, что Владимир Набоков обращался к читателям и просил их участвовать в творческом процессе. Да. So Monique was telling us a bit before about the social platform, right, and the traditional model. So when the reader is involved in the process of writing a book. So, well, she's asking, what's your opinion? How would you like to be engaged, in this process? Because we were thinking about like Dickens, right? And he's like what he was doing, like controlling. Диккенс, он контактировал с читателем, но потому что его темы, они были сродни, их интересам это все равно, там очень много стратегий массовой литературы. So he was in a context with his readers, right? Yeah. So what was your opinion? Like, would you like to try it, or To be honest, that can be. I think that's quite interesting because I'd said very early on it's a very solitary process and you have this creation, but even before you approach agents and publishers, you should have readers of your own. So in a very traditional process, you would have maybe a handful of friends, or sometimes you have communities that you can ask for feedback. So some people will already tell you that, because otherwise how do you ever know, even if it's of a level, that you should even be thinking of posting it anywhere? So you have... То есть таким, этот процесс, он уже вовлечен, да, то есть если, грубо говоря, вы даже придерживаетесь традиционного метода, у вас все равно есть родственники, у вас все равно есть друзья, у вас все равно есть коллеги, да, у вас есть свой пул. That's part one. No, but I haven't, So, but at the same token, so that's when the book is finished. And then, if you're in the publishing process with a publisher, that's usually when, so your editor will come back and say, okay, I've read this book for you now, here are your notes, and actually this part doesn't work, get rid of that character, this bit should be at the end, whatever it is. So in terms of this social publishing, what is actually quite insightful is that it does all that as you are creating the book. It allows you to see those holes that perhaps you can't see as the author because you have a whole sense of the book, but 3 readers are telling you already, why is this here, why is this here? So you're saying is that the social platform does the work that the editor. It can do. It can provide vital feedback. It will never do the work of the editor because but it provides vital feedback in a timely manner in some ways, rather than getting to the end of it and unpicking a whole book. То есть вот то, что она говорила, первая, да, часть, которая я, к сожалению, не дослушала, простите, это, то есть там дополнение в том, что это происходит уже, когда книга полностью написана, да. В ситуации, когда вы работаете с издательским домом, у вас есть редактор, который к вам потом приходит и говорит, вот мои замечания, да, то есть я считаю, вот это надо выкинуть, этого надо убить, там это поженить и так далее. Social platform, она, грубо говоря, там есть эти люди, которые, там 3 человека вам могут это сказать, да, то есть она это как-то делает быстрее, и она это делает, то есть не обязательно вот ждать какого-то, то есть это все происходит быстрее. Части читателя, то есть он действительно эти рекомендации будут авторам востребованы. So you actually
you actually think that the comments of the reader, the author can, include them and I think you can keep them in mind. I think the thing is, it depends on where you are in your writing journey on some level. Because if you think about it, if I am an early writer, a new writer, and this is my first foray, and I put these things on there, and someone tells me this, and then I think, oh, okay, she's right, and I change those pages, and I put those on, and then someone else tells me, no, put that thing, then you're going to get stuck in a loop. I think you take, and similarly, even when you get to the publishing process and an editor tells you something, you as a writer still have the right to say, no, I disagree with that, the character should have done this. You have to have strength or courage in your conviction of what you have done, but I think it's very helpful to know what other people are thinking about your work. То есть она считает, что эти мнения следует держать в голове, да, но тут важно понимать, на какой стадии, то есть вы находитесь. Если вы молодой, только начинающий автор, да, и вы опубликовали это, и вам начинают поступать разные мнения, и вроде сказали, это изменить, вы изменили, потом вам написал второй, что это не надо изменять, да, но тут такая же ситуация и с традиционным методом, потому что если вам говорят в агентстве, да, собственно, в издательском доме, что вот это надо поменять и выкинуть, все равно за вами, то есть у вас, как у автора, есть право отказаться и сказать нет. То есть это надо держать в голове, но все равно, то есть не слепо следовать этому. I also think because it's also that the writing process of creation of a book is slightly different to like baking a cake, for example. You know that there are a few elements you have to have in there for a cake to be a cake. And in some ways a book could be like that, but it's constantly evolving. So if you do have, someone tells you something, it sparks something else that could actually shape or help shape your writing or shape the story. Obviously, you don't throw everything in there, otherwise you're never going to eat that cake. But you can, it can spark something, so that's why it's quite helpful. То есть она сравнивает процесс написания книги с приготовлением какого-нибудь там торта, да, то есть, грубо говоря, у вас есть определенные ингредиенты, которые вам нужно добавить, да, а книга, она постоянно развивается. То есть если вы каждый раз будете следовать и как бы принимать вот эти мнения, которые вам говорят, да, то это так же, как торт. Вы не кинете туда абсолютно все, потому что из этого ничего хорошего не выйдет. Да, то есть вам все равно, вот у вас проходит такой отбор, фильтрация. Для меня ценность цифровой книги заключается в том, что туда можно вставить не только текст, а еще и различные мультимедийные элементы, видео, слайд-шоу, анимацию и так далее. И тогда мы говорим не о написании цифровой книги, не просто Ctrl-C, Ctrl-V из печатной версии в электронную, а о обогащении, о режиссуре книги. Хотелось бы услышать, что о мультимедийных книгах думает. So for her, the digital book is basically, you have the opportunity not only just to put the text, right? But you have the opportunity to put video or like some pictures and everything. So you kind of, it feels like you're producing a book, right? So it's not like copy and paste. So she basically wants to know what you think about it. Well, what I'm having difficulty understanding is the copy and paste element of it. I mean, because I still think you do that with the traditional thing. I think the only difference is you have slightly more control with self-publishing than you do. You don't just, as a writer, you create the words and it becomes a document. But that's not how you see your book. I never saw my book as 400 pages. No, I think she's asking about like the digital book, not just the book that you She's talking about iBook. Yeah. So, what do you think about the possibility of creating an electronic book that will not be printed, but you have it on the internet and you can add, videos there, like sort of like digital? But it depends on what, because my book is on Kindle, for example, and there's no digital. My book is a printed book and an ebook, but it's still just a book in printed format. So I think it depends on what genre you are ingesting. So obviously we assimilate different content in different ways. If I was reading a graphic novel, then by all means, video content would only enhance that experience for me. But if I was reading Jane Austen, I don't need to see Jane Austen's picture. Бессовестно. Спасибо тебе. Все зависит от жанра. Я суммирую. Все зависит от жанра. То есть в данном случае, например, ее книга продается на Kindle, да, и
Kindle, right? Yeah. Да, то есть она есть, грубо говоря, в печатном виде или в электронном виде, но, например, ее загнать в цифровой вариант, да, не получится. То есть тут как бы надо смотреть, какой у вас жанр. Если у вас, например, что-то географическое, то, конечно, туда встанет и видео, там, и фотографии, и какая-то инфографика, и все остальное. То есть тут надо еще понимать, куда вы двигаетесь, да, то есть какое у вас направление. I mean, the other aspect of the digital world is that everyone has a book that you absolutely love. You get to the last pages, you read them slower because you know it's about to end and everything else. And what the digital format allows you to do is, as soon as I've pressed that thingy, I can go online and order the book. I don't have to go to a bookshop. I don't have to order it on, and wait 3 days for it to arrive. So it allows you to keep to stay connected to that author for far longer. If you respond positively to the book, it's more immediate. У каждого из нас есть книга, да, любимая. И, например, последние страницы мы этой книги всегда читаем очень медленно, потому что мы знаем, что она закончится, и вот-вот-вот-вот. А как бы если книга в интернете, то у вас есть великолепная возможность просто тупо нажать на кнопочку, и она как бы у вас появится, да, то есть там не ждать 3 дня. Это вот именно касается тех авторов, да, которые у нас любимые, чтобы вот именно следить за их карьерой и вот получать сразу вот все новинки. Еще вопросы? Можно, конечно. Вопрос о сфере интересов. Наша автор сказала, что это не коммерческий продукт, это очень специфичная сфера. Что это за направление, что это за сфера? Область? So, can you be more specific about the literary fiction? Like, what is it about? Because it's very specific, right? The genre and everything. It's not that it's very specific. I sometimes think literary fiction is the same as anything else. It's just it can't be pigeonholed more readily. I guess in the UK, if you go into a bookstore, you will have sort of maybe bestsellers, you will have crime fiction, you can go into another section, you will have vampire fiction, then you will have women's literature, or you will have the books you find in airports, the ones that are real mass market commercial, at a supermarket, the books you can buy there. And in another place you may find literary fiction like Gabriel Garcia Marquez, Italo Calvino, books that are perhaps use less conventional language, that are possibly harder to read, that just they can't be just defined in that sort of quick way. You can't say, oh, that's yeah, exactly, like the Luminaries, or even though we now say that's historical fiction or whatever it is, but just, that. То есть оно не то, что специфичное, да, то есть, грубо говоря, вы приходите в магазин, у вас есть бестселлеры, да, следующая полка, там вампиры, все остальное любовные, тут используется немного посложнее язык, и, то есть, как бы, не то, что прям какая-то аудитория, как я понимаю, да, вот именно определенная, да, целевая, но он просто вот немного потяжелее, и, как бы, вот нет определения, вот я не знаю. Не такой массовый. Да, не такой массовый. К элитарной литературе, да, больше. Мне кажется, да. So maybe you can just say, so it's not like you have the specific target audience, right, for this one? No, there is. I don't think there is. I think the target audience is largely determined by actually publishers perceiving your target audience. Да, то есть вот про целевую аудиторию спросила, есть ли какая-то определенная, она говорит, что скорее нет, скорее, вот издательский дом ее потом уже определяет, то есть не то, что для literary fiction, да, есть какая-то вот определенная группа. Там был вопрос в конце. У меня вопрос, касающийся социальных медиа. Автор поддерживает непосредственно контакт с читателем через социальные сети, разогревает интерес к своей книге, и, возможно, есть общие правила общения, вот выработанные лично вам, какие-то ошибки, которые вы поняли непосредственно за время работы, или наоборот, какие-то неожиданные прекрасные приемы, которые стали для вас открытием. So the author is working with the readers, right? Mm-hmm. So there is this collaboration via social media, right? Okay. So are there some basic rules of how you should communicate with the readers? Maybe there are some mistakes, that you know about, or some interesting experiences? Sadly, I don't have any because I don't engage with my authors on social media in that sense. I mean, people Facebook me, and sometimes they tweet me stuff, and I will reply. But I honestly think if someone's taken the time to read your book, you should take the time to reply. That's,
touching. I'm not J.K. Rowling, so obviously if you've got 5 billion people emailing you, you may have less time to reply and can only send a generic post. But I think having an awareness of being read can only help your work in some ways, and I think that when readers feel connected to the writer in some way, they also take in your work in a different way. У нее не такой большой опыт коммуникации с аудиторией, да, то есть ей пишут в Фейсбуке, ее там лайкают, и, ну, как бы, вот это все есть, да, но не в таком большом объеме, как, например, у Джеки Роулинг. Но тут она говорит о том, что если человек вам написал о вашей книге, это значит, что он ее прочитал, да, и, соответственно, ну, вы цените это, да, вы это отвечаете. Понятное дело, что если вы какой-то очень раскрученный автор, да, и вам приходит там по 5 миллионов писем в день, то, наверное, там автор ограничится скорее каким-то общим постом, да, чем единичными, да, вот точечными письмами каждому. I mean, no one reads a book hoping to hate it. I'm gonna spend 24 hours of my life hating this book. So you actually are rooting for someone in the beginning. It's like, and it takes longer to even get to that place where you're swept away by a book than you are by a song or by a film that you can turn off in 7 minutes or whatever it is. So in some ways, if already I feel like I have some connection to the writer, if via social publishing I've put £5 of my money to help them get to £200 to get an editor already, I'm already invested in some way. If they have sent a funny tweet, if my friend said, oh gosh, look at this, you know, JK replied to me, I'm already rooting for the writer. So in some ways I'm more likely to embrace their book in a different way. It could still be rubbish, but you know, it will take me probably longer to make that decision. То есть никто не будет посвящать 24 часа в сутки, да, читая книгу и думая о том, что как же я ее ненавижу, она мне не нравится, но я все равно ее читаю, да, то есть тут выстраивается такой путь вовлечения, да, именно вот сотрудничество с автором, потому что вам присылают письма, да, там, либо какой-то твит, да, либо еще что-то, и вот происходит именно вот это вот, ну, налаживается связь между автором и читателем. So I think anybody that reaches out to you as an author, is the way I see it, is a reader. And if you don't respect that reader, they're not going to read you again. And not only that, they may tell 3 or 5 people never to read you. It's important to, you know, То есть, грубо говоря, если человек к вам достучался, да, то значит, он прочитал вашу книгу. И тут смысла нет никакого негативно к нему относиться, потому что человек потом вас не будет читать. Мало того, что он не будет вас читать, он еще может рассказать там 3-5 своим друзьям о том, что какая вы плохая, да, вы ему плохо ответили, что как бы вот повлечет вот эту цепочку. Because your book doesn't exist if you don't have readers on some level. Yeah. То есть, грубо говоря, ваша книга, ну, она не существует без читателей. А чем Хиома занималась в процессе написания? Ведь наверняка это много времени. Первый, я так понял, дольше всего написал. So he's asking, what were you doing while you were writing your first book? Because he says the first one, you know, took more time. Like I still work now. So I've always had a job as well as being an author. So at the time, I think I was probably working at various different media companies. То есть она всегда работала, параллельно с написанием книг, она всегда работала. Это всегда, ну, как бы по большей части были медийные компании. And actually, at the moment, I work in digital distribution for Fox Film. На данный момент она работает в сфере цифрового распространения телеканала, ну, как бы Fox. Yeah, 20th Century Fox. Да. So I've always had a job. То есть у нее всегда была работа. Или вопрос конкретно про исследование для книги. Профессиональное ли это занятие? So yeah, it was the question whether it is a professional or it's your hobby. Ideally, it would be a profession that allows me to eat, like Monique says, but until such time. Да, то есть в идеале, конечно, это было бы хорошо, если бы это было профессионально, да, чтобы тебя это занятие кормило, но пока вот получается так. А можно? А чему он больше себя считает, писателем или поэтом? Потому что тут она победитель писательского конкурса, а рассказывала она, я так поняла, про книги со стихами. So, do you think you're more of a writer or a poet? Because you have like the award for writing, right? But you were saying about poetry. Yeah. I suspect I'm more of a poet than a writer. Да, скорее поэт, чем писатель. But I have learnt to adapt my way of thinking. Да, но она научилась, грубо говоря, подстраивать свое видение. Yeah, but I suspect.
Еще вопросы? I just want to add one thing, because Chom is being modest in terms of what literary fiction. Literary fiction. It just means high quality. Some books that have artistic merit. Because just because it's not every fiction is literature, right? Literature is the refined, the artistic books of quality. So Мани говорит, что Хиома немного скромная, да, потому что literary fiction считается литературой очень высокого уровня, да, то есть не все художественное мы можем назвать, присвоить, да, это потому что там... Ну да, мне кажется, да, я честно, простите меня, я не знаю, как перевести этот термин, но как попыталась. Еще вопросы нет? В литературе есть такой термин массовой литературы и так вполне зарегистрированная литература ветер. Да. Что автор скажет в соцсетях, общественным друзьям по Москве, когда приедет? She's asking what you're going to tell your friends and your fans about Moscow when you come back. Well, to be fair, I have yet to. We've been here today, so I've yet to see it. But my father has very fond memories of this time of his life, and I suspect I will have the same once we've been out and seen it. Yeah. То есть они прилетели просто только вчера и сегодня сразу же сюда, поэтому возможности погулять не было, но она говорит, что у папы были очень хорошие впечатления, он хорошо тут очень весело провел время, поэтому она рассчитывает на то же самое. You want to sum up? Like you need to sum up. I'm sorry, you need to sum up. Yeah. Is your book going to be translated in Russia? Like, do you have this projection or like? I mean, you can't. I don't know. Hopefully, one day. I mean, I think the Turkish edition comes out this year, so I just don't know. I don't know. So hopefully, yes, Turkish, but right? yeah, exactly. Про Россию нет, но выходит издание на турецком, поэтому можно начать с турецкого. Давайте поаплодируем. Right, so I have to sum up. Firstly, to me it's been a great pleasure to be here with each one of you, and there is a huge difference from last time, which is great. I can see a few people who were here last time, and it's great to see that you're feeling more comfortable and more confident in your knowledge and your place in this world, in the publishing world, and taking ownership of it as well. And Jane? Yeah, yes. Большая честь, было очень приятно с вами поработать. И тут находятся люди, которые были на прошлой школе, и она понимает, что сейчас намного комфортнее, они себя чувствуют и более уверены в своей сфере, да, и в том, чем занимаетесь. Which absolutely makes sense because there isn't much difference between Choma, Martin, myself, and any of you. There is a difference. There isn't. Okay. И в этом есть смысл, потому что тут разницы нету между тремя спикерами, да, и нами. We all have a common purpose, independently of the fact that we focus in the UK and US market and the Russian market. То есть у нас у всех одна единая цель, тут независимо от региона, да, Великобритания это или Россия. Literature, good literature, it's our legacy, and I know we're all here because we're concerned to where is this market is going, and we are concerned what kind of legacy we're leaving to the next generations. И, собственно, наш общий вопрос, который мы задаемся, да, наше общее увлечение это литература, и мы задаемся вопросом, куда это движется, да, и что мы можем оставить нашим будущим поколениям. But Martin, Choma, and myself, we have Russian books, Russian literature at home. Do you read it? Of course. Мартин, Чома и Моник, у них у троих есть русские книжки дома, и, как оказывается, они их читают. So I'll be very upset with you if you don't do your work, and we don't get to enjoy Russian writers in the future. Да, и они очень расстроятся, если вы будете плохо работать, и в будущем в Великобритании не будет российских писателей.